Ahí está. Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por seguirnos aquí en la página de Glaretum. Fíjense que el día de hoy vamos a... Bueno, tenemos una invitada, ya la vieron, nada más de que se supone que le iba a esconder, nada más de que todavía no le sé a esta cosa. Pues ella es Cathrin Machin. Ella es una artista contemporánea y si la han seguido en Instagram o en Facebook, se podrán dar cuenta que pues pinta y hace muchas nebulosas, hace la Vía Láctea, hace las auroras boreales, hace muchísimas cosas. Y antes de poder platicar con ella, ella es de Australia, ¿de acuerdo? Y yo voy a estar haciendo la traducción, a ver a lo mejor algunas cosillas que no entiendo por el inglés británico, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para traducirles lo que ella nos va a compartir. Entonces, nada más un pequeño preámbulo. Ella nació en Inglaterra y toda su familia es artista, se negaba a hacer arte. Y lo curioso de todo es de que estudió ingeniería mecánica en Inglaterra. Y otro punto, ella ganó el premio de mejor videojuego australiano en el 2015 en los premios beta de IGN Black. Y pues después, pues ya terminó aquí en, pues haciendo arte, ¿no? Entonces, pues qué mejor que ella nos platique, y pues vamos a darle una bienvenida a Cathrin Machin. ¿Sí? Yes. Hola a todos, hello, how are you? I'm great. I'm doing good. We're very happy to have you here. Thanks for accepting the invitation. So we're very excited. We want to see your work. First of all, antes que nada, digo, perdón, I'm going to switch between Spanish and English, okay? Because voy a estar cambiando entre inglés y español. Entonces estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación. Y pues ahorita nos están viendo de varias páginas. Nos pusimos de acuerdo. They are following us from other pages. The Cosmos. There's another page. It's a group. Es de Cosmos. El ABC inconmensurable de Cosmos también anda por ahí. Y pues nosotros de Glaretum. And us Glaretum. Okay? So, first of all, Cathrin, who are you? Where are you from? Where do you live? What do you do for a living? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Y ¿qué es lo que haces para vivir? Okay. Well, I'm Kat. I'm a deep space artist. I was originally born in England and now I live in Australia. Ok, no, yo soy Cathrin, pues yo nací en Australia y pues ahorita yo nací en Inglaterra y yo vivo ahorita en Australia, ¿ok? Yeah. I have been painting deep space for about 4.5 years now. He estado pintando todo lo que es deep space. Deep space quiere decir todo lo profundo del universo. Lo he estado pintando 4 years, right? Sí. Desde 4 años para acá, entonces es muy poquito. Yeah, I have been mainly painting deep space objects, so nebulae, galaxies. I have a nebulae behind me. This is actually the Great Galactic Web, or at least the beginning of a painting. Okay. And everything I make glows in the dark. Okay, muy bien, eso está interesante. Fíjense lo que nos dice. Dice, he estado pintando pues nebulosas, he estado pintando mucho del espacio, de las vías lácteas. Esto que tenemos atrás, pues es todo lo que es la red galáctica. Y algo interesante, todo, absolutamente todo, brilla en la oscuridad, glows in the dark. Everything glows in the dark, right? Yes. Sí. Okay. Muy bien, excellent. Yeah, so I wanted to share some of my artwork and maybe take you on a tour around the studio. Sí, claro que sí. Dice que nos quiere dar un tour por todo su taller. So go ahead if you want. We're going to switch to the iPhone or your cell phone, right? Okay, nos va a estar mostrando Okay, I'm going to unmute you. Okay, great. Okay. Ese es tu taller. Okay. Thank you. Yeah. Great. Okay. Hola. I'm going to show you around. Let me just turn these speakers off. 1 second. Sí.
Nada más le va a bajar el volumen. Can you hear me okay? Ya, te escuchamos muy bien. We hear you. Great. Okay, so I want to show you some of the latest artwork. Esta es la arte más reciente. Okay, so this piece that we're standing next to is a great galactic cosmic web. Okay, all of these filaments. Toda la red galáctica, todas estas redes. Que no se caiga, que no se caiga. Si no, cambiamos acá. All good? Acá está. Okay. Are we back? You're back. Let me just try and turn this volume up. Sorry, bear with me 1 second. Sí, muy bien. Can you hear me okay? Ya, te escucho muy bien. We can hear you very well. I'm just going to restart this camera if that's okay. Okay, voy a decir lo mismo de hace rato. Okay, 1 moment. Un momento. Okay. Just a bit of technical difficulty. Okay. Give me 1 moment. Vamos a ver, está reiniciando su celular, but you can tell us from there if it... I currently can't hear you. Ahí, now? Yes. Now? Okay. Okay, very good. Okay, give me 1 moment. Un momento, porque se está reiniciando su celular. Eso que está allá es la gran red galáctica, es lo que nos estaba diciendo. Y todas esas ramificaciones, pues ella las hace a mano, ¿no? El día de ayer yo tuve la oportunidad de que me enseñara todo el taller, pues digo, para estar preparado para la plática del día de hoy. Y pues no, tiene un chorro de cuadros allá también. Por ejemplo, del lado izquierdo alcanzan a ver que hay otra nebulosa. Y también está muy padre. Todo brilla en la oscuridad. It all glows in the dark, ¿ok? Yeah. I want to go and show you some of the stuff in the studio. Can you hear me okay in here? Sí, adelante. Okay, great. All right, I'm going to take you around. So I'm going to show you this piece here. If you can see, okay? So this piece here is... You need to connect your phone. Oh, okay. Is this working okay? Here goes. Hold on. Okay, we're connected. Unmute. Okay. Yeah, very good. Okay. So what I've got here is the Crab Nebula. ¿Es la nebulosa de cangrejo? Yeah. And then this piece is a supernova remnant. ¿Es el remanente de la supernova? At the very center of this is a pulsar. The pulsar it releases a lot of energy, a lot of different things, and it illuminates the matter around it. These are the different aspects of the star that have been cast off in the supernova explosion. Sí, todo esto es el remanente de una supernova y pues es muy brillante y todo eso que está ahí fue lo que hace que se vea brillosa. Okay, great. Awesome. All right. Next thing I'm going to show you is this great galactic cosmic web. Todo esto es la red galáctica. I'll go ahead. So each of these filaments represents not just matter, but these are trillions of galaxies that are collected together. If you could take a camera and zoom out enough to see the entire universe, it would form into filaments of collected galaxies. Sí, todos esos filamentos que están ahí representan miles y miles de galaxias que están ahí. Entonces, si tú pudieras hacer un zoom in a todo eso, podrías ver muchísimas galaxias. Go ahead. Yeah. Okay, so the next thing I want to show you is the Had Nebula. Okay. La nebulosa de caballo. Go ahead. Yeah, so this is one of the few things that we can actually see on a very dark night. You can actually see aspects of the Had Nebula with your naked eye.
Sí. Una de las nebulosas es, bueno, la nebulosa del caballo es algo que tú puedes ver con el ojo desnudo o el naked eye y pues se ve así, ¿verdad? Awesome. Okay, and the next one I want to show you is this is the beginning of a painting of the homunculus nebula for Eta Carinae. So in the Carina Nebula, this is a neutron star that's just exploding. Ok, esa es la Eta Carinae, ok, y este es el inicio de una pintura. Si se fijan, primero utiliza un lienzo negro, todo negro, y empieza a pintar blanco, pero ella apenas está empezando y pues nos está diciendo que pues es la explosión, ¿de acuerdo? Go ahead. This is actually a very new explosion, and even over the course of several months, it's getting bigger and bigger. So there are no two photos that are the same of this. Everything looks expanded, if that makes sense. Esta es una explosión muy, muy nueva, incluso cuando están cuando se toman las fotos, en cada meses estás viendo cómo se expande, se expande, se expande. ¿Ok? Yeah. The next thing I would like to show you is an aurora. These auroras are created by, cosmic rays and energy from the sun that hits the magnetic field around the Earth and create these. Todas estas auroras boreales pues se forman pues cuando chocan todas las partículas del Sol en los polos en el norte y el sur, ¿de acuerdo? Entonces se forman estas nebulosas y fíjense cómo las pintas están muy bonitas. Go ahead. And the different colors represent different particles. So green is the most common. It is very uncommon to find red aurora, red and purple, but they do happen occasionally. So yeah, they're different material, different elements that get excited. Cada uno de esos colores representa diferentes partículas. Las más comunes son las verdes y las que son moraditas de repente se ven y de repente no. Yeah, I wanted to, I'll probably jump back to the computer and we'll go over some of the digital stuff. Sí, bueno, vamos a regresarnos a la computadora para enseñarles algo digital. Awesome. Okay. Okay, switching. Okay. Yeah, muy bien. Great. I would love to show you some digital artwork. We're going to start with the eclipse. Ok, vamos a enseñar arte digital. Ok, vamos a empezar primero con el eclipse. So this is an eclipse, digital painting. Esta es una pintura digital. Esto es arte digital. Yeah, made by hand. So, Hecho a mano. Yeah, this, the eclipse here is, it's from the 2017 eclipse shown in Oregon in the US. Este es el eclipse del 2017 que fue en Oregon, en Estados Unidos. So what we can see around the moon is the cosmic filaments and rays that are coming out from the sun. These are visible all the time. It's just that the brightness of the sun stops us from seeing them until it is, covered over by the moon. Ok, si nosotros podemos ver, pues ahí está la luna y podemos ver todos los filamentos. De hecho, siempre se pueden ver, nada más de que es más visible cuando la luna oculta al sol. So this was originally a HDR shot taken by Dr. Sebastian Voltmer, and he allowed me to draw it. Ok, bueno, esta es una fotografía de un astrofotógrafo, el doctor Sebastian Voltmer, y está idéntica. Ahorita me enseñó una foto que tenía él. Cathrin, can you show us your painting, digital art, with the Sebastian Voltmer? Yeah. 1 second, I'll find that. 1 second. Yay, it's good. Le pedí que enseñara la foto de Sebastian y ahí está. Fíjense cómo está igual. Fíjense cómo la de abajo es la fotografía y la de arriba es la pintura de Cathrin, ¿ok? Y está igual. Can you zoom in a little bit between them? Fíjense los detalles. Ese es
ese es arte digital y miren la fotografía. Esa es la original. Esa es de Sebastian Boldmer. Él tomó la foto, pero fíjense la comparativa con la que tiene Cathrin ahí arriba. O sea, está igualita, ¿sí? Y de hecho, ella tiene tiene como un time-lapse en YouTube. Tienes el time-lapse en YouTube en donde lo puedes ver cómo lo está haciendo. Entonces, está excelente, ¿ok? Thank you. Thank you. What's interesting about this shot is that actually, normally the sort of cosmic rays or whatever you would call them, the solar flares are actually blue. When I drew them as yellow, I made it artistic, but it's not actually correct. The blue is actually the true color. Ok, algo interesante de esto es de que cuando tomaron la fotografía, todos los filamentos o lo que nosotros podemos llamarle, pues realmente son de color azul. Lo que pasa es de que ella lo eligió de color amarillo, pues para darle un poquito, que se vea más artístico, pero es más correcto, bueno, perdón, lo correcto es lo azul, lo que tiene Sebastian Boldmer, nada más de que acá lo pintaste, ¿de acuerdo? I would hope that he's a better because he is a doctor of astrophotography. Esperemos que dice la verdad porque él es un doctor en astrofotografía. Okay. So the next one I want to show you is the Lagoon Nebula. So this is a zoomed in shot, originally taken by NASA. This is a photograph. Ok. Esta que está aquí es la nebulosa de la laguna y esta es una fotografía. This is the photograph, right? No, this is the drawing. Yo pensé que esa era la fotografía, pero no, esa es la pintura. Esa es la pintura de ella. Yes, the signature gives it away. So you can see, this is my signature here. Yes. So the colors, a lot of people ask how we make the colors of these paintings and also in the original photograph. So we do something called narrowband imaging. Ok, mucha gente pregunta cómo es que realizan estos colores. Entonces hay una técnica que se llama narrowband painting, así se llama la técnica, ¿de acuerdo? Entonces así me digo. So with narrowband imaging, what we do is we take a photograph of the sky and we only look for emissions from a certain elements, hydrogen, sodium, oxygen. Ok, entonces toma diferentes fotografías. Tú toma 3, por ejemplo, oxygen, what's the other 2? Hydrogen and hidrógeno sodium. Y sodio. Entonces, oxígeno, sodio y ¿cuál? ¿The other one? Se me olvidó, el tercero. Sodium, hydrogen, oxygen. Entonces, de ahí hacen la comparativa, ¿de acuerdo? Entonces, así se hacen los colores, ¿de acuerdo? Y de ahí los toman. Excelente. So we call this the Hubble Palette. It's got an official name. Así. And basically, so when we take a photograph with spectroscopy, so when you're taking an image of just one element, what you're looking for is a tiny, instead of taking the whole spectrum of color, you're just looking at this very narrow band. That's why it's called narrow band, right? Sometimes I believe like the Hubble Space Telescope is only 2 nanometers wide. So tiny, tiny slither of information. Everything else is ignored. Okay. Esto que estamos viendo, o esta técnica que estamos viendo, se llama la paleta de Hubble. Entonces, por eso se llama narrowband. Narrowband es solamente de todo el espectro de la luz, vas a tomar un pedacito. Por ejemplo, si tú tienes, ya ves que, por ejemplo, toda la luz tiene diversos colores, entonces tú nada más quieres agarrar el amarillo, por ejemplo. Entonces tú vas a agarrar cada uno de esos 3, que le llaman la paleta del Hubble, y después ya la combinas. Y de hecho, how wide is it? 2 nanometers. 2 millimeters. Entonces, a nanometer? Entonces son 2 nanómetros. 2 nanómetros. Yeah. Muy bien. And so what they do is when we see an image on our computer, we see it in 3 colors, red, green, blue. Y cuando lo pasas a la computadora es rojo, amarillo y rojo, como los de Colombia. Yeah. Okay. So sodium
2 nanometers wide of the sodium shot is taken, and that is shown as red. So anything that's very red, we put in the red channel. So in sodium goes into the red channel. Anything that is hydrogen goes into the green channel, and anything that is oxygen goes into the blue channel. Okay, todo lo que es oxígeno al azul, el green channel. So sodium is red, hydrogen is blue. Hidrógeno es azul, and oxygen. Yeah, oxygen green, yeah. Y el oxígeno verde. Very good. And when we combine the red, green, blue, which each represent a different element, we combine them together and it gives us this color, these nice rainbow colors. Entonces ya cuando los combinas estos tres, pues como son los colores primarios, pues ya puedes ver todos los colores de la nebulosa. And this is how you get all the what do you use for this picture? Do you use the Hubble pictures? Yes. Okay, ella utilizó una imagen del Hubble para poder hacer esa. And normally this nebula would be just red, pretty much. Y realmente pues esta nebulosa hubiera sido puro rojo. Yeah. It's exciting. Muy emocionante. Yeah. Your arms. Yeah. Woo! So I'm going to show you some other images that I've drawn recently. This one is the Milky Way. Vamos a enseñar una de la Vía Láctea. Okay, hold on. Let me talk because you showed me this yesterday. Fíjense de esto. Díganme cuántas personas a simple vista ven y creen que es una imagen. Este es arte digital, ¿ok? ¿Sí? Ok, zoom in. ¿Sí? Parece una foto de veras y realmente no. Es pintado en... What do you use? You use Photoshop, right? That's correct. I use Sí. This is a digital tablet, and it allows me to draw on it. I have a pen that I draw actually onto here, so stroke by stroke. Yeah. Okay. Eso que está ahí, si alcanzan a ver, de hecho, por eso le dio mucho zoom a la imagen, se alcanza a ver raya por raya por raya. Entonces, utiliza el iPad que tiene ahí, pues, para poder dibujar, ¿verdad? So, you use your iPad so you can go drawing, right? Esa es la prima. Muy bien. It's, yeah. This is, if anyone is interested, it's a Wacom tablet. So, they're very good. Si alguien está interesado, pues, es una Wacom tablet. Ahí búsquenla en Amazon, donde quiera. So you can only tell when you go very close, you can see the brush strokes. Solamente cuando te acercas demasiado puedes ver realmente las líneas de dibujo, por ejemplo, ahí. Mira, ahí, de hecho. And this painting took 28 days non-stop. Well, I stopped to sleep and eat. Esta pintura o este dibujo o esta arte me tomó 28 días sin parar, obviamente comiendo y durmiendo, ¿verdad? Yeah, it's crazy. So, and this is based on a photograph by blunt pencil. Okay, esta fue una fotografía, bueno, tomó una fotografía de blunt pencil para poder realizarla. O sea, ella utiliza una foto para poder hacer su arte. So this little constellation we see here is called Rho, or it's Rho Ophiuchi is the correct name. So this section here. Okay, esta sección que está ahí es la constelación de Rho Ophiuchi. Yeah, and I've done another drawing of this, but closer up, so we can have a look at Rho and we can see a little bit more about it. It's exciting. De hecho, yo hice otra pintura un poquito más de cerca para poder ver esa constelación que está ahí. Ahorita la voy a enseñar. Yeah, let me find it. Yeah. Déjame la encuentro. Ahí está. So, needs more color, obviously. Obviamente tiene más color, ¿verdad? I like good color. So if I do this, you can see. So this is the same constellation up close. And if we... Una que está cerquita, ¿de acuerdo? This is actually one of the most colorful, it's like gas clouds, nebulae that are close to us. And these dark areas are matter that's condensing together, and eventually it will push together to form new stars.
Ok, de hecho, esta nebulosa es la que tiene más colores, mucha nube, y estas partes negras, pues es energía condensando que eventualmente va a crear estrellas. This is very exciting. Yeah. Está muy emocionante esto. Another one I want to show you is the Horsehead Nebula. La nebulosa del caballo, sí. That's a photograph, right? No. Sí, esa es una imagen también, es una pintura de ellas. Parecen fotos, pero miren, está genial. It's I like to call it my unicorn horse head because I made it pretty colors. Sí, me gusta decirle que es el caballo unicornio porque tiene muchos colores. So normally, I showed you the horse head painting. So normally we see it inversed. So this is the Spitzer image of the Horsehead Nebula. Let me pull up a normal photo of the Horsehead. Oh, Okay. actually, I wonder, maybe I have. Normalmente esa nebulosa la vemos volteada y es una imagen del telescopio Spitzer, ¿ok? Y ella pues lo volteó para poderlo ver como caballito realmente, ¿verdad? Y anda buscando, parece pues, un cuadro que ella hizo. Can't show you at the moment. I wonder if I can. I wonder if this. If I just look at this. 1 second. Aha! Right. So you can see just there, right? So normally, with visible light. Hold on. Let me move this out of the way. So typically speaking, with visible light, what we see is all of the matter above the horse head. Ya, con luz visible lo que podemos ver pues es toda la materia arriba, pero ella lo tiene invertido. Si se fijan en la imagen, now I'm going to show the other image. Yeah. Si se fijan, está al revés, ¿verdad? En lugar de mostrar el caballo parece negro, pero no, lo tiene color, ¿ok? Yeah, so normally this image that we see is called a dark nebula. It's very dense, heavy material condensed together, and this is one of the biggest, most active star-forming regions in the night sky. Normalmente esto se le llama como la nebulosa oscura y pues es grandes energías se está condensando y pues se ve muy bonito. It's like star forming. Sí, está formando muchas estrellas, pues es star forming. Like a stellar nursery. Oh, baby stars. Es donde nacen las estrellas, por eso nursery. Okay. Yeah, and because there are 3 different types of nebulae, there is. Go ahead. So we have reflection nebulae. Reflection nebulae are usually blue. Las nebulosas reflection que son azules. I wonder if I have a photo. Déjame ver si tengo una foto. I have a diagram. So reflection nebulae are blue, and it's, if you imagine like the moon reflects the light of the sun. Okay. Nosotros vemos refleja la luz del sol. These are like dust particles in the night sky, and they reflect the light or energy from other stars or other nebulae. Ok, entonces pues estas son estrellas y es polvo que refleja la luz de las estrellas y normalmente son azules. And the darker red areas are called emission nebulae. Y las rojas son nebulosas de emisión. And these are areas that are emitting energy. Y estas son áreas que están emitiendo energía. And normally you can't see a reflection nebulae unless it's lit up by something. So it either has to have stars near it or it has to be next to an emission nebulae. Y pues no puedes ver las otras nebulosas si no existieran las nebulosas de emisión, porque no son visibles. The third type of nebulae is a dark nebulae, which is like the horse head. La tercera tipo de nebulosa pues es la nebulosa oscura, que es la del caballo que está ahí. But unlike dark matter and dark energy, we do know what it is. It just literally is dark. Y pues independiente de lo que sean, tú nada más sabes que es energía oscura. So I'm gonna show you some other paintings. This is a favorite.
This is a wormhole. Sí, este es un agujero de gusano. Yeah. Let's have a look at what we've got. This is one of my favorites. Andrómeda. No. ¿No? Close. Yeah, it's called NGC 3190. Ah, bueno, NGC 3190. Correct. And I originally painted this for SpaceX. Ok, ese que está ahí se lo pintaron para SpaceX. You're talking about Elon Musk, right? Sí. Bueno, ese que está ahí se lo dio a Elon Musk. And this big canvas behind me, with the horse head, originally that had different fabric on it, and that fabric was this painting. So this painting was, do you use feet or meters? Speedometers? Which measurements do you use? Do you use meters or feet and inches? Meters. Okay, it's 8 meters across. Aquella. Okay. Ya sé cuál. Now I know which one. The other one, I put it on the Facebook. De hecho, puse una imagen en esa que está atrás. Bueno, perdón. La imagen que nos mostró de ahorita de la galaxia, que se la dio a Elon Musk, mide 8 metros. Y esa es la foto que yo puse en el Facebook para que ustedes la vean. So, but you definitely know this one. Andrómeda, sí, no, es Andrómeda. Es Andrómeda, sí. Yes, you were close. This one was painted for Gwen Shotwell from SpaceX. This is her Esa es la que se le dio a SpaceX. Yeah. We like match today. I love it. Actually, this is interesting. I like this one. So this is the first time I painted the Crab Nebula. Esta es la primera vez que pinto la nebulosa de cangrejo. Second time. Yeah, so I want to show you some of the glow in the dark, if that's okay. I'm going to try and make it nice and dark in here. Give me 1 second. Fíjense lo que va a hacer. Ahorita va a ir por una lámpara para que vean cómo brilla sus pinturas en la oscuridad. Todas las pinturas que utiliza ella, bueno, la pintura que ella usa, es para que, de hecho, si tú estás en un cuarto y tienes tu pintura, pues solamente la puedes apreciar cuando tienes la luz prendida. Pero lo que ella está tratando de buscar es de que cuando tú apagues la luz, puedas ver la pintura. Entonces, ahorita va por la lámpara y toda la que está ahí, de hecho, pues ahorita está apagando todas las lámparas para ver. Aquella que está atrás está impresionante. Ya fue por la lámpara. Pero está genial, ¿sí? Y se ve verdecito, o sea, y miren, ahí nada más se alcanza a ver. Yo me voy a hacer para acá. Pero se alcanza a ver genial, ¿no? Ahí me gusta. Ahí está. Chequen eso. Es una pintura que brilla en la oscuridad y no la vas a encontrar en otra parte más que con ella. Y está genial. ¿Sí? Está genial. ¿Sí? Entonces imagínate que tú tienes tu cuarto, todo el día lo tienes iluminado. It's great, it's amazing. Y luego... Thank you. I'll show you some paintings a bit closer. So vamos a ver las otras. It's quite light here. I need to turn my screen down. So hay mucha luz. Vamos a ver. Ahí está. Yeah. So everything glows in the dark, which is super cool. Let's see if I can find some other pieces to show you. So that one does not go. We'll get Andromeda. Can you see it glowing? It looks great, hey? It's funny. I wonder if I can make this over here. Let's try this painting.
Ahí está, la nebulosa de Cangrejo, mira. These webcams are not very good at picking up glow, but the pieces are very, very brightly lit. So cool. Bueno, esa que acabo de mostrar brilla demasiado, o sea, brilla muchísimo. Está genial. It's great. Oh. And then lastly, I just want to show you this one. Vamos a enseñar esta que está aquí. Yeah. It looks like it's in the daytime, but this is all glowing. It's so nice. Pareciera que está en el día, pero brilla en la oscuridad y así sí brilla. ¿Okay? Está genial. Great. Yeah, so I've been developing a glow-in-the-dark painting method for several years now. And, Yo he estado desarrollando la pintura para brillar en la oscuridad. So it's exciting. Let me just turn some lights on. Vamos a prender las luces. But I like it because, you know, when you look at the night sky, it's obviously something you do in the dark, naturally. But when you look at art, you don't look at it in the dark. You look at it in the daytime. Sí. De hecho, lo que dice ella, pues es de que la única manera de poder apreciar, pues esto, pues es en el día, pero por eso está buscando la forma en que todo lo que ella hace brille en la oscuridad. Yeah. So do we have any questions or anything that anyone's asked? No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. And look at this. Do you know Diego Colonello? Oh, yes. I love Diego. I've seen his images. Yeah. I wish I could have one of those based on one of my images. Oh, amazing. Yeah, it's taken a long time to learn how to do. I went to a company to ask for the glow in the dark and they said it's impossible. So I went back a year later with the prints that I'd made myself and they were like, it's still impossible, but how did you do it? Un resumen de lo que dijo. Diego Coronel le está preguntando a ella si puede hacer una imagen de las fotos que toma Diego. Entonces, pues está platicando que todavía sigue aprendiendo porque hay muchas técnicas que tiene que aprender, pero ya lo está tratando de hacer. Okay? Yeah. More questions? I think some of the most common questions I get is like how to paint space and where to start. So I'll explain that a little bit for people that are interested in making their own art. Ok, hay una pregunta que es muy común que siempre le realizan y es ¿cómo pintar el espacio y cómo empezar? Entonces ella es lo que va a explicar ahorita. Okay, so I always paint with oil paints rather than acrylic. Siempre pinto pinturas de oil que acrílico, en lugar de acrílico. Yeah. And actually, strangely, the best person to follow is Bob Ross. Have you heard of him? Sí, well, I do. Sí. Pues había una persona de la cual pues yo me inspiré, que pues es Bob Ross. Yep. So he has some tutorials online which are on a black canvas, which are the Aurora. Bueno, él tiene pues unos tutoriales de cómo hacer una aurora en un black canvas, entonces en un lienzo negro. Yeah, and if people want to start, even though it's not pure space, it's actually the best place to start is with his tutorials. If you're interested in acrylics, there's a lady called Lanchin. She has some great tutorials on YouTube also. A lo mejor no puede ser la mejor opción Bob Ross, pero es una muy buena manera de comenzar y eso es para los que pintan en acrílico. Y todavía hay otra chica que se llama, what's the name of the girl? Lanchin, like mansion, but Lanchin. Okay, Lanchin. Lanchin. Se llama Lanchin y ella también tiene videos en YouTube en donde ustedes pueden empezar. Yeah. Sí. She's really good. Another way of starting is actually through digital drawing as well. You don't have to have a tablet like this. If you have an iPad, you can get a pen
for instance, and use it on a normal tablet? Sí. Otra manera de empezar, pues, es haciéndolo de manera digital. Digo, no tienes que tener una tablet o algo, pero sí puedes utilizar a lo mejor algo para poder hacerlo, digo, ahí con el mouse y todo lo que sea. ¿De acuerdo? Yeah, and then from that, you can. It's always important to have good brushes. So there's a brand called Real Ink, and they make a cosmic brush pack, and that will save you so much time. Okay, you're talking about for the real thing, not the digital, right? For digital. Photoshop. For digital. Okay. Photoshop. Yeah. Tienes que buscar los buenos pinceles, porque también en Photoshop tienes pinceles. Y hay una marca que se llama, what's the name of the brand of the brushes? Real Ink. Ok, la marca se llama Real Ink, los cepillos, bueno, para los pinceles, so Real Ink, para que los utilicen en digital art o arte digital ahí en Photoshop. And it's also available in Procreate as well as Photoshop. There's 2 different programs that support that. Procreate is like a program that's on an iPad, or you can actually get it on like tablets, digital devices. Okay, hay otra marca de software que se llama Procreate, ¿verdad? Que también pueden utilizar. Okay, I have a couple of questions here. Let me show you. Okay, great. Let me pick one. Aquí está. How long does it take you to do this drawing? So these paintings. So some of them are very quick. Let me show you a painting. Sí, hay unas que de volada termina. Déjame te enseño otras. Let me show you a painting. So this piece was 2 hours. Bueno, este cuadro que está aquí fueron 2 horas para terminarlo. And I'll show you a one that's quick. This is a 1 hour painting. Este es solamente de 1 hora. 1 hour? Are you kidding me? Sí, yeah. Bien rápido. However, sin embargo, there have been paintings that have taken 6 months. Ha habido pinturas que me he tardado 6 meses. So with oil paint, so acrylic paint will dry because it's water-based, it just evaporates. However, oil does not dry, it oxidizes. Ok, en las pinturas de óleo, pues es mejores porque en las de acrílico se evapora, pero en las de óleo no. Lo único que pasa es de que se oxida. So what that means is that an acrylic will dry in 2 minutes, but an oil paint will take 2 weeks. Ok, entonces en acrílico pues se tarda rápido, o sea, muy rápido el secado, pero con las pinturas de óleo pues se tardan hasta 2 semanas. So what that means is that in between, if you want to do like multiple layers, so this at the moment is 1 layer, and I will do like color over the top. Ok, depende, por ejemplo, porque si quieres hacer varias capas, pues por ejemplo este que está aquí solamente tiene una capa. So, and that means that I have to wait for it to dry each layer. So sometimes it's 6 months, but I can only paint once every 1-2 weeks. So. Ok, entonces tiene que esperarse a que se seque para poder volver a pintar. Entonces, pues, esa es la demora. Pues realmente el tiempo lo determina el tipo de la pintura que está escogiendo. So it's a very fast process. Entonces, pues es un proceso pues, muy, muy rápido, ¿verdad? Obviamente sarcasmo. You have to be patient. So sometimes I work up to 10 paintings at once. Por eso ahorita tiene 10 pinturas trabajando al mismo tiempo. Okay, very good. Like juggling. So, but you switch in between the pencils or what? Here, or what? Yeah, so depending, like this piece is so big that by the time I've painted half of it,
the other half is already dry, so we're just right to left. Ok. Sí, por ejemplo, esta pintura como está muy grande, pues cuando yo terminaba de pintar algo, pues ya estaba seco del otro y pues estaba de izquierda a derecha. But normally, yeah. So I'll have maybe like 3 canvases or 3 easels set up, and I will do a little bit of one and then a little bit of another. Entonces, por eso tienen trabajando varias pinturas a la vez. Entonces, pinten una, pinten otra y en otra. And then once it's finished, I can't varnish it for 6 months. You can't vanish it? Vanish with vanish? Varnish. Okay, 6 months. 6 months, minimum. Minimum, ok. Dice que una vez que termine, pues no le puede poner barniz hasta de 6 meses después. Yeah. So what happens with oil paint is if you varnish it, it stops oxidizing. So even though it might feel dry, it's not fully bonded, and therefore it will be wet forever. Ok, entonces lo que pasa con las pinturas de óleo es de que no termina de oxidarse o de secarse, podemos decirlo así. Entonces, si tú le pones el barniz, pues quedaría húmedo por siempre. Entonces, and then that's what happens when it cracks. So when it cracks is when when it's not drying. So if you what you need really with oil paint is the bottom layer to dry first, and then the middle layer to dry or to cure, and then the top layer. And if it does it in the wrong order, because you paint too much, it's too thick at the bottom and it doesn't dry, and the top layer dries and the bottom layer is still liquid, then it cracks. So we have a process called fat over lean. So the bottom layers next to the canvas, they need to cure first. Ok, fíjense lo que le pregunté, que eso pasa porque se rompen, ¿no? Y dice, mira, lo que tenemos que hacer es de que primero tenemos que poner una capa gruesa y esperar a que se seque. Entonces le llaman a ella fat and too thin. So by the canvas, you want it lean, so not much oil, so it dries very quick. Entonces tienes que esperar a que se seque una y luego la otra y así, para que no se rompa. The very top layer, you want it to dry very slowly so that it cures all the way through, hopefully. Muy bien. It's needlessly complicated, but these paintings are designed to last 300 to 500 years. 300 to 500 years? Correct. Ok, entonces lo que esa técnica le ayuda a que las pinturas duren de 5 to 200 years, de 5 a 200 años. See, okay. Because, and especially, so there are certain nebulae, planetary nebulae, that their lives only are very short. So when a star 6 times the size of our sun explodes, it doesn't supernova, but it does create a planetary nebulae, but they're only around for a very short period of time. So I want our paintings to be around longer. Dice, normalmente utilizo fotografías de las nébulas, de las nebulosas y todo, pero pues como son remanentes de las estrellas, pues duran muy poquito tiempo, pero pues con mi técnica, mis pinturas duran mucho más que las nebulosas. Okay. So, do you have any more questions? Yeah, I have another question in Spanish. Dice, ¿qué sientes cada que pintas o dibujas? ¿Cuál es tu pintura favorita? Okay, now in English, what do you feel when you paint or you draw, or when you're drawing, and which painting is your favorite? Oh, great question. Muy buena pregunta. So I always feel a sense of wonder about the universe. I just, for a moment, just think that in every direction, in almost infinite amounts, space stretches out, and we are this tiny little thing floating in space. Okay, lo que siempre viene a mi mente es el misterio o el asombro de que cuando estás volteando a ver el universo, pues realmente estás viendo el infinito, porque te das cuenta que es inmenso y que nosotros somos
una pequeña partícula en todo el universo. And I can't help but think, like, I just, it blows my mind that, you know, we are here to experience this. And I often think about, like, what does it mean to be even, why does anything exist at all? It's so, because logically, nothing should exist. And yet, here we are, this matter and this energy exists. Porque si te pones a pensar, pues, y lógicamente las cosas no existirían, pero realmente nosotros estamos aquí y podemos disfrutar de lo que estamos viendo y es una maravilla que lo podamos hacer. And I always think that it doesn't matter whether you believe in God or you believe in the Big Bang or both, but either way, it's like, why? Where did it start? Sí. Y no importa, pues realmente, pues si tú piensas en Dios o piensas en el Big Bang, igual te vas a asombrar y vas a preguntar lo mismo de por qué y cómo. And I always think, like, it's like, yeah, it's just, it's like, give me one miracle. That is the creation of all matter and energy, and I will explain the rest. But what explains the miracle? Y si nos ponemos a pensar es de que, pues, dime un milagro que haya hecho el resto, pero igual vas a ponerte a pensar qué hizo el milagro. ¿Sí? And I think the second reason that what I think about often is the fact that, you know, the stars aren't available to anybody anymore because of light pollution. Y una de las razones por la que pinto y que yo también considero importante que lo que dice esta Kate, pues es de que las estrellas ya no están disponibles para las personas. Ya no es lo mismo. And, you know, the stars are being stolen from us and our children and our future generations. Y pues las estrellas prácticamente han sido arrebatadas de nosotros y de nuestros hijos y las futuras generaciones. And I think that's why it's very important to document the stars as much as possible and share it with as many people as possible. Por eso yo considero que debe documentarse y registrarse todas las estrellas para compartirlas con la gente y compartirlos con los que más se pueda. 83% of people in the world now live under light pollution so bad that they can only see 2% of the stars. 83% de las personas que viven en todo el mundo están cubiertos de la contaminación lumínica y solamente ven el 2% de las estrellas. 2% de las estrellas. And people forget, when you see the photos with the Milky Way, that's not a trick of the camera. You are meant to be able to see that with your own eyes. Mucha gente se le olvida que cuando tú ves las fotografías de la Vía Láctea piensan que no existe, pero realmente deben de saber que la puedes ver con tus propios ojos. But we can't because there is too much light pollution. And I think that it's... Pero no podemos porque hay demasiada contaminación lumínica. As the population grows, it's getting worse. Y pues mientras la población, o bueno, la gente continúa esparciéndose por todos, pues la contaminación lumínica se va a empeorar. So I recognize that I think that the universe and the stars and galaxies are the most beautiful thing ever. And I don't understand why when you go to a shop, you can buy anything with pictures of flowers on, but you can't buy everything with pictures of space. Yo, por lo particular, pues considero que el universo es algo muy bonito y pues de hecho cuando tú vas a la tienda, pues puedes encontrar muchísimas cosas, pero no encuentras nada del universo. I honestly think that we should be able to, I just want everything covered in space. We should be celebrating this. It's beautiful. Y pues deberíamos estar celebrando esto porque todo está en el universo, todos estamos en el universo. So, and I want everything to glow as well. Me gustaría que brillara en todas partes. I always was quite surprised that most things that are related to like space art is designed for children and not for adults. Like, why is that?
Sí, y muchas cosas de las que me sorprendo es de que la mayoría de las cosas que venden del espacio, pues están diseñadas para los niños, y pues te preguntas si para los adultos, y bueno, ¿y por qué? And of course, I love kids and I think they should have space. But what about us adults? Like, we need more space, especially. Y pues a nosotros, me gustan mucho los niños, ¿verdad? Y pues sí es cierto, deben de tener su pedazo de espacio, pero nosotros los adultos, ¿por qué? Yeah. Woo! So we're making space for everyone. Debemos de tener el espacio para todos. So my favorite piece so far, I think, is the eclipse by far. Oh, it's hard. It's so hard. My favorite. Sí, y bueno, pues mi fotografía favorita, pues, es la del eclipse, pero no, es difícil realmente. I would say that the hardest thing I drew. ¿Podría decir que lo más difícil que he dibujado? This would be the hardest thing I've ever made. Esto fue lo más difícil que he dibujado, pintado. Let me tell you a story. Déjame te platico una historia. So when I decided that I would paint this, I did it because I want my brother loves SpaceX. Una de las razones por la cual yo pinté esto es porque a mi hermano le gusta SpaceX. And one day he called me, and my brother is older, 8 years older, and he called me, and he was so sad because he knew he would never get into the factory because you have to be a US citizen. Entonces, una de las cosas que me comentó, me platicó, pues está chiquito. Entonces, no puede entrar a la fábrica porque para empezar tienes que ser ciudadano americano, o bueno, norteamericano, o bueno, US citizen, ¿ok? And he was so heartbroken that I decided that I would do something so nice for SpaceX that they would invite us. Entonces, pues me sentí muy triste y decidí buscar la manera de hacer algo para SpaceX. But I didn't know how to paint at the time. y pues no sabía pintar en ese momento. So I learned from YouTube and created this piece. Entonces aprendí de YouTube para poder realizar esta pieza. And the piece is called Dream Big and Believe. Dream Big and Believe. Dream Big and Believe. Ok. Entonces esta pieza se llama Piensa grande y cree. And I painted it for 6 months. And 6 meses. And but as I was painting it, the paint kept on my palette would dry, and then I couldn't paint more. Entonces, mientras estaba pintando, la pintura de mi paleta se estaba secando y no podía pintar más. And I thought, I know, I'm going to put something in it to make it stay wet for longer so I can finish the painting. Entonces pensé, déjame ponerle algo para que se mantenga húmeda y poder continuar pintando. However, sin embargo, I 6 weeks before I was due to fly to America to hand it over, I touched the canvas and it was still wet. Entonces, seis semanas antes de irme a Estados Unidos, toqué la canvas o el lienzo y todavía estaba mojado, húmedo. So I couldn't transport it while it was wet. It would need to be dry. Entonces no podía transportarlo si estaba húmedo, necesitaba que estuviera seco. So I had to start again. I didn't have time to make a new canvas because it was built custom. Entonces tuve que empezar de nuevo, pero pues no podía comprar otro porque era personalizado. So I had to get automotive thinners, like very small, and had to wipe everything back to a blank canvas. You had to buy what? I had to wipe it, like remove the paint from the canvas. Oh, really? Sí. Entonces tuvo que quitar toda la pintura otra vez para volverla a pintar. And it was hard because that was the best painting I had ever made. Y pues fue difícil porque esa era la mejor pintura que podía haber hecho. And the day I realized I had to do it, my grandfather passed away. Y el día que me di cuenta que tenía que hacerlo, mi abuelito falleció. And
I was crying and then wiping it down with these rags that were covered in thinners. Y pues mientras estaba llorando, yo estaba quitándole toda la pintura al campo. And I was I'm sure the fumes were so intense. I was kind of high. Y pues realmente, pues en ese momento, pues como olía mucho, pues andaba toda loca, ¿verdad? Andaba kind of high. But then I was flying to the UK for 2 weeks before I flew to the America. So I had 1 week to wipe it back and 2 weeks to paint. Entonces, 3 semanas antes de irme a Estados Unidos, fui a Inglaterra. Y pues todavía tenía una semana más para darle una pasada. So I did that whole painting that took me 6 months. I had to do it again in 2 weeks. 2 weeks. Entonces, esa pintura que hice en 6 meses, tuve que volverla a hacer en 2 semanas. And as I was taking it off, it was dry. And as we were taking it off the frame, it sagged because we were in a rush and there was a big tear. Really? Entonces, cuando estábamos quitando el lienzo, pues se me cayó y se abrió. But in my heart, I knew I was going to paint Starman in his Tesla Roadster. I just didn't know where to put it. Entonces, pues yo me acordé que tenía que poner Starman. El Starman, pues es el monito de SpaceX, el que mandan en el carrito, ¿verdad? And I didn't have time. I had to fly that day. So we rolled it and I put it on my doorstep for a courier service to collect. Entonces no tenía tiempo, entonces lo enrollé y lo dejé en la puerta para que se lo llevaran. So here, this is Starman. So this is that here. Yeah. It was in the perfect location. Entonces ahí está el Starman. Pues el Starman, acuérdense que es el carrito de SpaceX. Entonces ahí donde se rompió y ahí es donde lo pinté. Very clever. And when I arrived in the US, it was already on its new frame. And I was like, aha, perfect. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, pues ya estaba en su nuevo marco. Pues dije, ahí va a ser perfecto. And when I told them, when I delivered the painting, they said, I didn't even know, we didn't notice. Entonces, cuando les dije, ellos nos dijeron, pues es que ni siquiera me di cuenta, no sabía que estaba ahí. And we had a great day, and they are an incredible company. Y pues tuvimos un bonito día y una compañía increíble. So that's the story of that painting. Entonces, esa es la historia de esa pintura. Yes, so that was very interesting. Yeah, any more questions? Sí, y pues eso es muy interesante. Y pues no sé si tengan alguna pintura. We have another one. Oh. Carmen, do you sell printings or digital paintings? I do. I only sell them for a few weeks a year. Okay, dice que sí, que los vende solamente en algunas semanas del año. So because I don't want to every day to be like buy, sell. Like I just want to paint and enjoy my time with my fans. Okay, y pues es que no me gustaría que te comprar y vender. Lo que a mí me gusta realmente es pintar y pasar tiempo con mis fans. So I only limit it to a few weeks a year. So I have on my Instagram and Twitter, I have a link in my bio, and my Facebook, I have a link in my bio where you can sign up to my heads up list, and I'll send you a poke when they go live, but it's very rare. Okay, entonces yo tengo de hecho en el Instagram y en el Facebook tengo un link para que vayan a buscar lo que quieren comprar, y pues realmente es una lista para que cuando ella va a vender te avise, pero es muy raro. Yeah, because I hate spam. Porque odio el spam. El spam, que se acuerda que es todos los correos. Yeah.
So, but we have another event coming up in 2 weeks. Tenemos un evento que viene en 2 semanas. And the glow-in-the-dark prints will be in there. Y pues las pinturas que brillan en la oscuridad van a estar ahí. But also the ceiling murals. Pero también va a haber algo en el techo que brilla, ¿verdad? Sí. It's super cool. Let me share with you these. Está muy bien. Déjame los comparto con ustedes. Ok. So this is it's actually transparent. It's invisible in the day. Bueno, todo esto que está aquí, de hecho, es invisible en el día. So the idea is I wanted you to be able to, I wanted to make glow-in-the-dark ceiling stars like we were children, but for adults. Lo que quería hacer es ver estrellas en el techo como cuando éramos niños, pero para adultos. So this is a scientifically accurate representation of the Milky Way. Esta es una representación científica de la Vía Láctea. And we print it in 3 different colors of glow in the dark. Lo pintamos en 3 colores diferentes para brillar en la oscuridad. I think they are. Y creo que son. They're about 2.5 meters long. Entonces tienen como 2.5 metros de largo. About 80 centimeters wide or so. And yeah, it's already has the sticky back. So you just stick them up wherever and it's good to go. Entonces pues tiene el respaldo para pegarse y pues lo único que tienes que hacer es pegarlo, ¿sí? And it's waterproof, so technically speaking you can have it in your bath and you can have a bath under the stars. Really? I didn't know that. Realmente pues técnicamente es a prueba de agua y tú lo puedes tener en el baño y pues ahí puedes ver las estrellas mientras te bañas. That's the most romantic thing ever. Es lo más romántico que puede haber. And the idea is we are losing our stars, and I wanted for us to experience them even if we live in a city. Y pues realmente la intención es de que pues estamos perdiendo la vista de las estrellas y quiero que nosotros podamos ver las estrellas por lo menos así. Yay! So, Yay. That's what I'm making at the moment. Y eso es lo que estoy haciendo hasta el momento. Okay? Yeah. We have a lot of thank yous and good story and good evening. Let me see. I want to inspire more people to who love creating space work. You know, there is this idea that you can't be a success at making art or making astro-like photos, but if you want it to be, you know, you can be very successful doing it. Lo que realmente quiero pues es inspirar a más gente, por eso quiero que conozcan. Y pues si tú quieres ser astrofotógrafo, tú lo puedes ser, nada más es de que quieras. And I want to inspire more people to follow their dreams if they love space. I know a lot of people, I used to be one working in jobs that they don't like. Y pues quiero inspirar a más gente que si le gusta el espacio, pues que siga sus sueños. Y pues yo era de las personas que estaba en un trabajo que no le gustaba. Because I really think it's important to work. We spend so much time working that we should do something that makes us happy and allows us to live a life with purpose. Yeah, I agree with that. Yeah. De hecho, pues yo soy de las personas que pues si pasamos demasiado tiempo en el trabajo y pues debes de buscar algo que te complazca a ti y que tenga su propósito. I feel like we are the luckiest. Times are very hard right now, but we are the luckiest generation because we have the internet, we have Facebook, we have Instagram, we have Twitter, we have ways to reach and connect with people all over the world. Digo, sabemos que los tiempos no son los mejores, pero sí tenemos
la mejor generación porque pues tenemos Facebook, tenemos Instagram y podemos conectarnos con diversas gentes de todo el mundo. And I think that this allows people who want to start small businesses, you can, even if it's just a side hustle or something, in your spare time. Y pues hay muchas oportunidades de que puedes empezar tu negocio y aún no importa que sea como tu segundo trabajo. My first, I do Kickstarter campaigns once a year. Sí, de hecho siempre hago campañas 2 or 3 times a year. Just once. Once a year, una vez al año. And my first Kickstarter campaign, I created all of that content I just did 3 hours every Saturday for 8 months. De hecho, cuando empecé, era 3 hours every Saturday. Yep, every Saturday I did 3 hours, and after 8 months I had enough work for my first Kickstarter campaign. Entonces, cada sábado le estaba dando 3 horas a su trabajo hasta que ya pudo poner toda su galería. Entonces es lo que ella dice, de que pues puedes empezar con otro trabajo hasta que buscar la manera de poderlo hacer, y de hecho esa campaña que hizo, pues lo hizo cada sábado hasta poderlo completar. And that first campaign, my only goal was I wanted to have an exhibition. I wanted to raise $4,000, fill a room with space and alcohol and get my friends drunk and talk about space. Pues realmente mi único objetivo de eso pues era tener una exhibición de mi arte, ¿verdad? Que tuviéramos y poder recibir donaciones de hasta $4,000 para emborracharnos todos mis amigos y platicar del espacio. But we didn't make 4,000. We made 70, and I was like, wow, this is my full-time job now. Y pues realmente no hicimos los $4,000, sino hicimos $17,000. Y eso fue, ¿sabes qué? Este es mi trabajo ya. So I owe a lot to that website because it now means that I now have a team of 9 people, and they help me communicate science and share space with more people. Entonces, ahorita ha crecido mucho y ahorita ya tengo un equipo de 9 personas en donde me ayudan a compartir ciencia y el espacio para todos los demás. And also it means that I can make more glowing space things. Y eso quiere decir de que hago pues más cosas que brillen, ¿verdad? But I want to inspire people to follow their dreams a little bit more. Obviously, it's important to do it sensibly. So always a side hustle and make sure you're prepared. Sí, y bueno, siempre he querido inspirar a la gente que siga sus sueños y del espacio, obviamente que lo haga de manera sensitiva, pero que lo logre. Because I feel like we need more people working full time in space, even if you don't have to be a scientist to have a job in space, like related to space. Porque siento que debe de haber más gente que hable del espacio y trabaje en el espacio. No tienes que ser un científico para hablar del espacio, sino que contribuya a todo lo del arte en el espacio. And I think that we often I sometimes feel like this, like, who am I to communicate science? Because I have an engineering degree, not a astrophysics degree, but it doesn't matter. If you love space, you can create communities, you can contribute to communities, and you can actually make this your living as well. A veces me pongo a pensar de que, pues, ¿quién soy yo para compartir cosas del espacio y de ciencia cuando yo tengo solamente una carrera de otra cosa que no es de astrofísica? Pero realmente eso no importa. Lo que importa es de que te guste el espacio y aún así puedes crear comunidades y brindar esa información. Yeah, so hopefully, because I feel like the world needs more people looking up at the stars, and they need more people being interested. As we know, Elon Musk wants to take us interplanetary, and that's so important. More people get excited by space. Y pues siento que sí debe de haber más gente que se ponga a voltear al cielo, porque sabemos que Elon Musk, pues de hecho nos quiere mover al planeta Marte, pero pues eso está padre, pero nosotros... So yeah, I hope everyone just takes more of an interest in promoting and
and sharing space, even if you aren't a scientist. Y pues realmente eso es lo que yo quiero, de que haya más gente que promueva el espacio y la ciencia, no importa que no sean científicos. So, any more questions? Yes. Yeah. Primero en español, dice, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que te encontraste en el camino para ser artista? Which were the hardest difficulties in your path to be an artist? Myself, my mind. Yo mismo, mi mente. For all of my life, I've been avoiding being an artist because as a child, I was told that artists were failures. Porque desde chiquita yo pensaba y estuve eludiendo ser artista porque mi mente decía que los artistas eran unos fracasados. And when I was very young, my older brother and sister would always ask my parents for money, and they would always complain to me. And as a kid, I was like, I don't want to be, I want to be self-sufficient. I want to look at, Entonces veía a mis hermanos de que siempre les estaban pidiendo dinero a mis papás, entonces yo no quería eso, yo quería ser autosuficiente. So even when I was working full-time, paying my bills as an artist, I still refused to call myself an artist because in my head, I didn't want to be a failure, but that doesn't have to be true. Entonces, aún y cuando ya estaba haciendo mis pinturas y tenía mi trabajo completo y estaba pagando todas mis deudas, me seguía negando y no me decía un artista, porque para mi mente yo no quería ser un fracasado. So my number one piece of advice, and this is for anyone starting any hobby, is be okay with being shit. Muy bien. Sí, entonces mi consejo para todos, y no importa qué tipo, sino para todos los que quieren empezar un hobby, es que no te importe que seas una basura. And the reason being is because we all have to start somewhere. Y la razón principal es porque todos podemos empezar y empezamos desde un lugar. The most famous, amazing musician at one point couldn't play an instrument. El grande y más famoso artista ni siquiera empezó conociendo los instrumentos, no sabía tocar nada. There was once soccer players that didn't know how to kick a ball. Podemos ver los que juegan fútbol ni siquiera sabían patear la pelota. You have to be okay with starting at the beginning and not being very good and consistently failing, because it is not how many times you fall down, but how many times you get back up. Tienes que ser muy consistente y consciente de que vas a estar fracasando y vas a estar fallando, pero no importa cuántas veces fracases, sino cuántas veces te levantes. So that is why I say get very comfortable with being shit, because if you don't, you will give up before you get to where you need to be. Vete acostumbrando a sentirte una basura, porque si no sientes esa basura, no te sientes como una basura, no vas a poder continuar a realizar lo que tú quieres. And I think also because we spend a lot of time, being angry at ourselves rather than thinking, okay, well, I made a mistake. This is actually a lesson. Porque a veces pasamos demasiado tiempo quejándonos de que nos equivocamos en lugar de decir, me equivoqué, esto es una lección. So learn to be kind to yourself and instead ask yourself the question, what have I learned from this situation? Siempre sé amable contigo mismo y aprende de cada situación. This is very important with art because most of the paintings look terrible until the very end. Y esto es muy, muy común en el arte de la pintura porque en el principio todas se ven horribles, sino hasta el final. And a lot of people say, I'm no good at art. I can't draw. I can't take photos. And I'm like, how many times have you tried? And they might be like, 5. And I'm like, try 1,000 and then tell me that. Sí, dice, porque a veces nosotros decimos, no sirvo para la pintura, no sirvo para tomar fotografías, pero cuando le preguntas, oye, ¿cuántas veces lo has intentado? 5. A mí dime cuando hayas intentado 1,000.
There you go. Hopefully that helps. Entonces espero que eso sirva. ¿Sí? Another question is, in Spanish, es ¿qué programa o aplicación usas para hacer tus pinturas? What software or app do you use to make your paintings? Okay, so there are two apps that you can use depending on your device. I like to use Photoshop. Bueno, hay de hecho varias aplicaciones dependiendo en tu aparato. La que uso yo es Photoshop. But you can also use an app called Procreate. Pero también puedes utilizar otra aplicación que se llama Procreate. I haven't used that one, but people have recommended it's good. Yo no he usado esa, pero mucha gente me ha recomendado que es buena. Now, I would recommend with both of these, either an iPad or a Wacom tablet. Para cualquiera de las dos, yo recomiendo o una tablet o una Wacom con el pincel. With a pen. I picked mine up secondhand from Facebook Marketplace. It doesn't have to be new. Y de hecho yo la compré de segunda mano en el Marketplace y pues no tiene que ser nueva, ¿verdad? It is very hard to do it with a mouse. So es demasiado difícil hacerlo con el mouse, así es de que... But what you can do if you don't have access to a tablet, you can even get data for free from the Hubble Space Telescope, and you can learn to process it. There are so many videos on YouTube that help. Y pues no tienes que ser un artista también para empezar a procesarlos, porque puedes encontrar información del Hubble, bajar una imagen y aprender a procesarla. So hopefully that helps. Yeah. Espero que eso haya ayudado. Let's see. Hold on. Oh, there, just a comment. It's you make a wonderful work, not only painting but inspiring. Thanks the universe for your existence this time. Muy bien. Okay. I love that. Thank you so much. Gracias. And greetings for. And we don't have another last question if we want. Yeah. Yeah, okay. And what's your favorite phrase? Algo que no te puede faltar en tu vida antes de pintar. What do you need to paint? So when you say my favorite phrase, is that like my favorite saying? Yeah, you're saying. Okay. There's the helicopter, 1 second. Okay, I can hear it. Okay, all right. So this is going to be hard to translate. A ver, esto va a ser difícil de traducir. Okay. Approach, appraise, apply. Acércate, consíguelo, aplícalo. Defend, defeat, defy. Defiende, derrota, desafía. Review, renew, remove. Revisa, renueva, review, renew, remove. Y remueve. And then adopt, adapt, improve. Adopta, adáptate y mejora. So yeah, approach, appraise, apply, defend, defeat, defy, review, renew, remove, adopt, adapt, improve. Okay, very happy. Tienes que escribirla porque it was a good saying, but yeah, I think there's another saying by Henry Ford, and his saying is whether you are right, whether you think you are right or you think you are wrong, you know, whether you say you can or whether you say you can't, it is true. Okay. Dice, hay también otra frase que dice, tanto tú digas que estás bien o tú digas que estás mal, estás en lo correcto. And this is because your mind is so powerful. Y esto es porque tu mente es muy poderosa. I want you to do a little experiment with me. He querido hacer un experimento conmigo. I want you to hold your hand in front of your face. A ver, ¿quieren que hagan un experimento con ella? Digo, pongan su mano enfrente de su cara. And imagine that you have a big wedge of juicy lemon. Y imagínense que tienen un chorro de limones. And you can feel the juices. It's covered in juices. And I want you to imagine you put it into your mouth and chew. Y pues
imagínate que son un chorro de uvas, ¿no? Bastantes, y que tienen un chorro de jugo, entonces imagínate que te la pones en la boca y masticas. And you can feel all the juices going everywhere. Entonces siente que todo el jugo está pasando por todos lados. Now, imagine what is actually happening. You are creating saliva in your mouth. Y eso que están haciendo ahorita, pues estamos creando saliva en nuestra boca. But that is the power of the mind, that your mind is so powerful. You tell yourself there's a lemon and your body reacts as if there is a lemon. Entonces, eso es el poder de la mente, cuando tú te imaginas algo y pues dices el poder del limón o de la uva y pues hace que te lo imagines, ¿no? Right? But is the lemon really there? Pero ¿realmente el limón está ahí o la uva? It is. It's in our mind. Bueno, sí, pero está en nuestra mente. So when you tell yourself, I'm too weak, I'm no good, I can't do this, I am so forgetful, I'm so stupid. Y pues cuando tú te dices, no puedo, no sé cómo, estoy muy menso, soy un estúpido. What happens is that actually happens because your brain does whatever it thinks you are trying to make it do. Entonces, pues eso realmente sucede porque pues tu mente hace lo que quiere que pase. Your mind is so powerful that whatever you decide is true, it will try to create that reality. Entonces tu mente es muy poderosa que todo lo que tú te imagines, pues lo vas a hacer realidad. Have you ever I'm trying to think of another comparison, but have you ever cut yourself? ¿Alguna vez te has cortado? And you don't notice, and then as soon as you notice, you go, ow! Y a veces no te das cuenta y que te cortas. But it wasn't hurting before. Pero no te estaba doliendo porque hasta apenas que lo viste. Because that's the power of the mind. Not to say that pain is not real. When you feel it, it's real, but that the mind creates a lot of it. Entonces, pues es lo que sucede cuando tú ves una cortada que estaba ahí, pero no es hasta que tú la ves que hace que reacciones. So tell yourself you are strong. Entonces, dite a ti mismo que eres fuerte. Tell yourself you have a good memory. Dite a ti mismo que tienes buena memoria. Tell yourself that you are capable. Dite a ti mismo que eres capaz. Tell yourself that you can do whatever it is you want to do. Y dite a ti mismo que puedes hacer cualquier cosa que tú dices que puedes hacer. Because you tell yourself these things and they will become reality eventually. Porque eventualmente estas cosas se van a hacer realidad. You might have to tell yourself 1,000 times, but that reality will be created. Entonces podrás decírtelo 1000 veces, pero eventualmente eso va a ayudarte a ser creativo. Yeah, and it's important to be a realist about situations also, but not to beat yourself down with criticism that we have inside. O sea, tenemos que ser realistas y todo, ¿verdad? Pero tampoco es como para que nos critiquemos y nos aplomemos, ¿no? Para poder continuar. Yeah, I think that's probably. I'm trying to think of what else. What was the other half of the question? What do you need to paint? What? Oh, tools. What other stuff? Yeah. Okay. ¿Qué es lo que necesitas para pintar? Okay. So, first off, obviously, you need a canvas. Necesitas, pues, tu lienzo. Now, doesn't have to be an expensive canvas. It can be just like a board wrapped in canvas is fine. No tiene que ser un canvas o un lienzo muy caro, sino simplemente, pues, un pizarrón. Yeah. You don't even need expensive paints. Cheap paints are fine. Y no necesitas siquiera pinturas muy caras. Pinturas baratas están perfectas. It's more important to have better brushes than expensive paint. Es más importante tener pinceles caros que la pintura. But personally, I don't recommend animal fur brushes because it's very cruel. Y personalmente, pues no recomiendo los pinceles que son a base de pelitos de animales porque lo veo muy cruel.
So I recommend synthetic brushes called Taclon. Y pues recomiendo los pinceles que son de material. Sí. Okay, paints come in 3 types, transparent and opaque. Ok, las pinturas vienen en 3 cosas, en transparente y opaco. So let me see if I've got some here. Okay, I've drawn on here. You can see this square. Yo dibujo ahí, puedes ver el cuadro. And then a solid square here. Sí. So on the back, you might just be able to just about see. You can see the black square? Sí, I can see this black square. The black square means that this is opaque. Ok, el cuadrito quiere decir que es opaco. Whereas this one is transparent. You probably can't see it very well. Y pues a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero pues ahí tiene un cuadrito que es medio transparente. Ese es transparente. This one's like a stained glass window. Ese es como acero inoxidable, stained glass. Sí, es. Okay. Like a colorful. Yeah. So you don't need lots of colors. You only really need like 5 or 6 colors. Y realmente no necesitas tantos colores, simplemente es 5 o 4. Yeah, so you need white, blanco, red, rojo, yellow, amarillo, blue, azul, brown, y café. And then you don't even need black because you can make it. Y pues realmente el negro no necesitas porque lo puedes hacer. I like to use a very powerful blue, so a transparent. It's called thylacyanine. It's a big name. Me gusta utilizar un azul que es muy bonito. Se llama what's the name? It's phthalocyanine. Phthalocyanine, no sé qué significa. Or phthalo blue. You can buy a cheap, they do packs of oil paints. So you can get like 8 or 9 different oil paints, the little tubes. That's all you need. Y pues realmente lo único que necesitas pues es los tubitos de las pinturas de óleo, ¿verdad? De 8 pinturas y es todo lo que necesitas realmente. So I think my first paint set was like $8 or less. It was super cheap. Y pues realmente mi primer set de pinturas pues me costó como $8, muy barato. Now for brushes. Y ahora los cepillos. So I really I paint most of my painting is with these 2-inch brushes. Well, I don't know what those like. Y pues todas mis pinturas pues realmente son con esos brushes de 2 pulgadas. I like ones that are very soft, a little bit like makeup brushes. Y pues me gusta a mí que sean muy suaves, pues realmente como si fueran de maquillaje. But don't use these to apply makeup. Entonces, no te pongas estas para maquillaje. I also have detail brushes, so fine liners. Sí, y pues tengo pinceles para detalles. And different, lots of different types of brushes, things that are to apply. So you just need a few. These soft ones are most important. Deben de ser muy suaves. Okay, so what we would do is often you apply the paint. I have 2 brushes at one time whenever I'm painting. One to apply paint and one to blend. Okay, siempre tengo 2 pinceles, uno para aplicar la pintura y otro para distribuirla. And then the other thing that we need with oil paint is mixing mediums. Mixing mediums. It's like so this is oil. Oil. Literally oil, linseed oil. And I mix it into the paint to give it a different consistency. Okay, ese que está ahí pues es aceite y pues lo utiliza para darle diferente consistencia. And inside here we call it an alkylid, but it's an oxidizing agent that speeds up the drying process.
Entonces, esto que está aquí le llamamos el oxidador o el oxidizer para que acelere el secado de esto. It looks pretty bad, but this is Se ve muy mal, pero... this is a thinners to clean brushes. Y ese es pues para limpiar los pinceles. Don't drink this one. No te lo tomes. It's like it's I think alcohol based, but it removes the oil from your brushes. So, Pues está basado en alcohol, pero le quita la pintura a tus cepillos. so when I'm painting, I will start with a black canvas first. Cuando pinto, pues siempre empiezo con un lienzo de color negro. Now, if you don't have a black canvas, you can paint it black using gesso. Yeso. Ok. Si no tienes un lienzo de color negro, pues lo puedes pintar con yeso, dijo. So let me show you. Okay. Ah, bueno, ese quién sabe que sea. So this is a black paint. This is Es pintura actually negra. This is actually an acrylic paint, but you can paint acrylic underneath oil, but you can't do it the other way around. So acrylic. Ok, puedes poner acrílico abajo del óleo, pero no puedes hacer óleo y luego arriba el acrílico. So start off by painting. I do 2 layers of gesso on every canvas first. Ok, entonces esa pintura negra de acrílico le pone 2 capas. Por si no tienes el lienzo negro, le pones 2 capas. So I paint vertical stripes first. Primero pinto verticales. And then the second I do horizontal, like I go across and then I go up and down. Sí, primero verticales y luego, no, primero horizontales y luego verticales. Yeah. No, luego verticales. So the idea is that and it hides the texture in the texture of the canvas, so you don't see the brush strokes. Entonces la intención es para que no se vaya a ver la textura del lienzo, para que puedas ver las rayas, la pintura de rayas. So then what I will do is I will add a transparent layer of medium. So this oil I'll put all over. Entonces ya le pongo pues de aceite. But only a tiny amount. Pero muy poquito. Very thin layer. Then on top of that, I will add the transparent color. Y esto pues lo uso en transparente. It's so transparent that the canvas still looks black, even though it's covered in color. Y pues está tan transparente que se ve negro, pero todavía tiene color. Okay. And then next, I will paint white into it. Y luego después le pongo blanco arriba. So, and I will use a soft brush. Y luego uso pues la brocha de color, digo la brocha blanda. And then I will do small circular motions over the paint. Y hago varios movimientos circulares sobre la pintura. And what happens is the white blends into the color background. Entonces lo que hace es de que el blanco se distribuye en el negro. So the more you blend, the more color it collects. Entonces lo más que lo puedes mezclar, pues más colores que se puede combinar. So that's how you get all these different colors. So this one is a good example. Y pues de hecho este es un buen ejemplo. So originally this canvas was black, and then I painted color over the top of it that was transparent. Entonces originalmente este era negro y ahí le puse el transparente. So even though this looked like colored, all of this was just pure white paint. Y pues realmente si esto ves que era color, pues originalmente era. But then as I blend more, it picks up the color and looks brighter. Sí, entonces con el blanco pues se fue mezclando y se fue haciendo más brillante. And that's how you can paint very quickly. Entonces así es la manera en que tú puedes pintar muy rápido. And then you have to wait a very long time for it to dry. Tienes que esperarte mucho tiempo pues para que se seque. Okay. The way that you paint with acrylics is different, but I'm not very good at that. So. La manera de pintar las cosas en acrílico es muy diferente, pero yo no soy buena para eso, ¿ok? Yeah, so hopefully that helps.
Y espero que eso les ayude. Okay. Very good. Right. Any other questions? Anything else? And greetings from Bolivia. And I think, see, they're asking a question. When do you put the fluorescent or the glow? glow? Yeah. So I do two different methods. I also make my own white paint with fluorescent powder. Let me show you. Y pues ella hace su propia pintura con polvo fluorescente. Mira, ahí está el polvo. I'm going to turn the light off so I can show you. Oh, it's so exciting. It is dark again. Bueno, pues está oscuro de nuevo. Aquí está. Okay, so can you see it glowing? Okay. Sí. It looks a lot brighter in real life. Se ve mucho más brillante en la vida real. So this is powder. Y este es polvo. That glows. It's called phosphorescent. Se llama fosforescente. It's cool. Everything I have, all my clothes glow in the dark. Everything glows in the dark. I'm covered in it. Estoy pintando, pues todo brilla, ¿verdad? So you mix that into your white paint. Entonces tienes que mezclarlo con la pintura blanca. Or sometimes if your white paint won't hold it, you can mix it into a clear paint. Y pues realmente si no se mezcla con la pintura blanca, pues tienes que pintarlo o mezclarlo con una pintura muy clara. And then you can apply it in and blend it into the canvas. The second way of doing it is to get a handful of the powder and blow it into the canvas. Ok, entonces si ya tienes la pintura mezclada, pues ya lo pintas, pero si no, la otra forma pues es agarrar el polvo fosforescente y lo avientas mientras está húmedo. Yeah, so and then what you can do is once it's dried, you can paint over the top of it to give you lots of detail. Entonces una vez que ya está ahí o se seca, puedes pintar sobre él y pues te da mucho detalle. Now, if you're coming to print it, it's very hard. Unless you have a special printer that we spent a long time building, the only way is to print on a glowing paper. Si quieres ya imprimirlo, entonces pues es algo muy difícil, a menos de que tengas una impresora que lo haga bien y que han pasado mucho tiempo por hacerla, y pues es la única forma. Yeah, so we have found like a glow in the dark vinyl. Let me go fetch a sample. I'll show you. Okay. Hemos hecho otra. Déjame buscar un ejemplo. It's very light here, so I mean, maybe you'll be able to see, or maybe not. Can you see it glowing? Yeah, I can see it. So the only problem with this is it's very yellow. El único problema de eso es de que es muy, muy amarillo. And it makes your photographs look very yellow. Y pues hacen tus fotos muy, muy amarillas. Even in the daytime. So the method we found works really well, but we haven't publicly made the service available. But if you did want to try something, you can print on these, and it does work, but it's not as good. Entonces encontramos un método, ¿verdad? Y pues todavía lo estamos perfeccionando, pero no está muy, muy bueno. Yeah. So yeah, hopefully that helps. Espero que eso ayude. Okay. Actually, you can order this. It's phosphorescent. So there's different things. There's fluorescent, which means it will only glow if there is a black light, or there is phosphorescent, which is when it glows in the dark. Okay, hay dos diferentes, fluorescente y fosforescente, y el fosforescente brilla en el oscuro.
And you can buy the powder literally on eBay or online, but samples do vary. We work with some factories where they fade very quickly and some that stay. This will glow for 8 hours. Ok, y pues lo puedes pedir directamente pues ahí en los que tienen eBay y todo. Pero ahí tienen diferentes tipos, hay unos que duran poquito y otros que duran hasta 8 horas. So sometimes you just have to do a bit of trial and error to find a good place to buy the powder. Entonces tienes que andar buscando cuál es el mejor polvo para poderlo aplicar. Yay, and then everything can glow. Y luego todo puede brillar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yeah. Awesome. Y perfecto, ok. So, Cathrin, thank you very much. Thank you so much. Y pues gracias a los que estuvieron siguiéndonos ahorita, que nos estuvieron viendo hasta el final del video. I don't know, Will, do you like to share your social media? Sure. Vamos a compartir las redes sociales para que ellos lo sigan, por favor. Yeah, so it's just Cathrin Machin on everything. Pues de hecho, busquen solamente Cathrin Machin en todas partes. You have Instagram, you have Facebook, you have Twitter, yep. You have YouTube. YouTube, yeah, everything. It's the same on everything. I think on YouTube, I haven't been able to get the username yet, but yeah, Instagram is my biggest platform, but also I'm on Facebook. I know everyone here is on Facebook, so I do have stuff there too. Entonces, recuerden todos, es el Instagram, el Twitter, el Facebook y pues el YouTube. El YouTube todavía no tiene usuario, pero la pueden encontrar como Cathrin Machin. Okay? Mm-hmm. So, and anything else you want to say? Or yes, I want you to take time today to really consider what you want to do with your lives and how you want to impact the world around you. And I don't want you to ever think that you're not capable. It might take time and effort and lots of failure, but you can always achieve anything you want. Sí, realmente lo único que quiero que se lleven pues es de que se pongan a pensar cuáles son sus metas en la vida y qué es lo que realmente quieren hacer, y no importa cuántas veces estén fallando, inténtenlo hasta que lo hagan. And keep looking up. Y sigan viendo arriba, ¿ok? Okay, thank you very much. Thank you very much, Cathrin. Thank you much for accepting the invitation. Okay, so I want to finish the transmit, but don't go away. Okay. Okay. Sí, muchas gracias a todos, chicos. Hola. Adiós.